My Lords, your leadership, in petition 565 of 2024, may I, at the very outset, before I state, counsel appearing. Safi kabisa mpenzi mtazamaji wa Dafi Updates, na karibu tena katika matangazo ya leo. Niweze kukujulisha yale ambayo yameweza kujiri, ikiwa kwamba aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua aliweza siku leo kujitokeza mbele ya 3 judge bench ambayo iliweza kuundwa, inaaminika iliweza kuundwa na Chief Justice Martha Koome, na pale hivyo kesi yake ya impeachment inazidi kusikizwa. Kama jinsi ambavyo umeona siku ya leo, kumekuwa na matukio kadhaa ambayo yameweza kujiri, ikiwemo naibu wa rais kuweza kuwa summoned na DCI, na pia kuwa summoned aweze kutokea mbele ya mahakama ili aweze kusikiza kesi yake ambayo ni ya impeachment kutoka kwa serikali. Mtazamaji wangu, pale kotini kuna visanga kadhaa ambavyo vimeweza kutokea, ikiwa kwamba maswali ya kuonyesha jinsi ambavyo hii kesi ya Gachagua ni kesi ya kupikwa yamezidi kuonekana. Si mara moja wala mara mbili, kumeonekana vitu ambavyo vinaonyesha dhahiri shahiri kwamba kuna jinsi ambavyo kesi ya Gachagua inapelekwa mbio kimpango. Mtazamaji wangu, siku ya leo nitakuwa na kuelezea kwa kindani kati ya matokeo ambayo yameshtua hata wale majaji pale, matokeo ambayo yameweza kutokea pale, ikiwa kwamba pia hata siku ya leo for the first time tumeona majaji ambao, ama samahani, these are lawyers ambao wamejipeleka pale kumtetea Kithure Kindiki. Sasa hata Kindiki ameingia kwenye mix. Mtazamaji wangu, mtazamaji, kabla ni kujulishe zaidi, na kuomba unipe sekunde yako moja peke yake. Iwapo wewe ni mgeni, na kuomba uchukue sekunde yako moja, tafadhali jiunge nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe iliyoko chini ya video. Hapa hivi ni Dafi Updates channel yako nambari moja, ambayo inakuletea matangazo ambayo ni latest, well detailed na well explained. Tunahakikisha kwamba hakuna habari zozote ambazo zimeweza kukupita. Mtazamaji wangu, pia unaweza ukarike video na ukatuachia maoni yako kwenye comment section below, na pia eka alama ya notifications ikiwa on. Ikiwezekana zaidi, hata unaweza ukashare hii video na marafiki zako kwenye WhatsApp, ama hata katika groups moja ama mbili katika kurasa mbalimbali za WhatsApp, Facebook na kwingineko. Niambie, unatazama ya matangazo kutoka pande gani? If you are in the Republic of Kenya, which country are you watching from? If you are outside, unatazama kutoka taifa gani? Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya kutoka eneo lolote ambalo unanitazama ukiwa. Wacha tuingie rasmi kabisa katika matangazo ya siku ya leo. Na katika video ambayo umeitazama, jambo la kwanza utaona kwamba siku ya leo Rigathi Gachagua amehisi bora, kwa sababu baada ya yeye kusemekana kwamba alikuwa hospitalini akaachiliwa, alielezea kwamba mambo yamekuwa magumu sana kwake kwa kiwango ambacho hata anahofia uhai wake, na inaonyesha kwamba jambo la kwanza amepata nafuu, of which tunashukuru, kwa sababu afya ni kitu cha maana. Kwa hivyo Rigathi Gachagua amepata hali ya nafuu, na ndio maana siku ya leo ameweza kujifikisha pale mbele ya mahakama. Kwa wale ambao wafahamu, ni Milimani Law Court ndipo ambapo kesi yenyewe inaendelea, na kati ya maswali ambayo yameweza kuzua gumzo, kati ya visa ambavyo vimefanya majaji wake Rigathi Gachagua wabaki mdomo wazi, ni wakati ambapo habari zimezuka kwamba hii bench ya majaji watatu iliundwa usiku wa manane. Mtazamaji wangu, it's not normal, kwa sababu inaaminika from Kirinyaga Court, mahali ambapo orders zilitoka zikitaka bench iweze kuundwa, na Martha Koome akapewa ile nafasi na ile advice. You know, it's a written document. They don't just say with the word of mouth. Lazima kuwe na written document, na inaaminika from where koti ya mahali ambapo hii directive ilitoka paka koti ambapo Martha Koome yako, it's a drive of 2 hours. Ikiwa kwamba hii direction iliachiliwa mida ya jioni, the only explanation is ilimfikia Martha Koome muda wa usiku, na wengi wamebaki wakishangaa
itakuwaje usiku wa manane ndivyo bench inaundwa? Na kwa wale ambao wafahamu habari, siku leo imezuka kwamba hii bench haikuundwa na Martha Koome mwenyewe, ila iliundwa na deputy wake Philomena Mwilu. Sasa wale majaji wa Gachagua wamebaki wakiuliza maswali, mbona hii kesi inakuwa treated hivi? Mbona kitu ambacho Martha Koome ndo alifaa kufanya kimefanywa na deputy wake? Ama delegation of duties zimeenda aje? Kwa sababu according to constitution the formation of a 3-judge bench ambao wanasikiza hii koti, it was supposed to be made by the Chief Justice of the Republic of Kenya, Martha Koome, but it was made by her deputy ambaye ni Philomena. Mbali na hilo, ukiangalia ujumbe hapa, Omwamba amebaki akisema hivi, huku nikiwa nimenukuu maneno ambayo ameandika katika ukurasa wake wa kijamii. Vice President of the Supreme Court of Kenya, Justice Philomena Mwilu, has been put on the spot by impeached Deputy President Rigathi Gachagua's lawyers Ndegwa Njiru and Paul Mwite at the Milimani Law Court on how she sat in the middle of the night last Friday and constituted a 3-judge bench to hear government side without the consent of Chief Justice Martha Koome. Have you heard me, mtazamaji wangu? Inaaminika, her being the deputy wa Chief Justice Martha Koome ama the Vice President of the Supreme Court, jumbe kwanza zinapita kwake alafu zinaenda kwa Koome, na wengi wameshtuka baada ya kugundua kwamba aliunda wakati ambapo huu jumbe ulimfikia. She did not consider she did not inform Martha Koome. She formed this 3-judge bench usiku wa manane bila Martha Koome kujua. I don't know if you know, if unaona jinsi ambavyo there are a lot of things which are going wrong at this moment. We don't know if Martha Koome knew, but according to information ambayo akina Ndegwa Njiru wameweka wazi, akina Paul Mwite lawyers wake Gachagua, ni kwamba aliunda usiku na kumwambia Martha Koome. According to me, jambo pekee ambalo naweza nikajijazia ni kwamba walijua kwamba Martha Koome atakataa ama atatoa directive ambayo haita favor the government. And this just shows that there is a possibility that Philomena is even if she is supposed to be a neutral party, there are chances anaweza kuwa kisupport hii impeachment. That's how I see it. Na kati ya jambo lingine ambalo limeacha wengi wakishangaa ama wakiuliza maswali ni kugundua kwamba the announcement ambayo imetoka kwa Rais Ruto siku ya leo, finally ameweza kuzungumza kuhusu hii impeachment ya Gachagua, na kile ambacho ametangaza kimezidi kuonyesha zaidi kwamba hamtaki Gachagua ndani ya serikali yake. President Ruto challenges High Court powers to hear Gachagua's petitions, arguing they should be handled by the Supreme Court. Gachagua has been saying that hii kesi inafaa kuwa handled na Supreme Court, na siku ya leo Ruto amejitokeza na kuelezea kwamba anataka High Court if possible wa drop hii kesi, waiachilie, waache ikuwe handled na Supreme Court. But what do you think is the reason why President Ruto wants this to be handled by Supreme Court? There is only one explanation according to me. Ruto knows that pale Supreme Court there is a possibility maybe he has his crowns there and he can manipulate the outcome of the case. Serikali ilihisi vibaya sana wakati ambapo impeachment ya Gachagua ilisimamishwa mpaka tarehe 24 mwezi wa Oktoba, ikisemekana kwamba swali nini ya Kindiki ifai kutokea, na hii kutoka hata kwa Supreme Court. It was one of these courts ambazo hata haziko juu sana, but in the Supreme Court President Ruto knows he can do something about it. President Ruto is quite jaundiced, arguing that Kindiki doesn't need IEBC approval since it's not an election, while insisting on the Supreme Court whose jurisdiction is to adjudicate the presidential election dispute to hear DP Gachagua's case, not the High Court is imbecile. Ruto amefanya wengi wakashangaa. Siku ya leo amejibu hilo swali la kwamba hata Kindiki hahitaji ya IEBC kuweza kupitishwa, and according to constitution all the Kenyans know that Kindiki, being that he is occupying a public office, an office which requires elective votes, even though
he was nominated by President Ruto. If it was an election, Kindiki alifaa kuchaguliwa na the due process shows that anafaa kupitia ABC. But today Ruto anajitokeza na kutuelezea kwamba Kindiki does not need a ABC to be in office. I don't know mambo yanaenda aje, mtazamaji wangu. Niachie maoni yako kwenye comment section below. Tupatane next time katika next video. Kuwa na muda na wakati mwema. Bye bye.